ne sound abaana b'oku TikTok balemeddeko bakyalumba bagamba oba otugoba oba totugoba ffe kwetuli gwe waffe agamba otugoba totugoba ffe gwe waffe. Okay, sound yaffe nnungi naye bagane no volume. Rita ogambye no volume naye bagambye volume nnungi nnyo. Aksa mwalinye muwaya kyensobola okubagamba. Taddamu n'abalimba nti amasannyalaze ge gagenze abadde agudde mu byuma. Era leero nzikiriza katutandika okunyubya kiboozibozi tuufu yagisse dda akapiira ke kasoose kaakati azze nebino ebirala atandise okubyonoona nze ngenda kumukolera ki kaakati abantu mwagala kugenda kakwebaka naye mwebale kubeerako akisamu gwe muba mwenenya byonna n'ebiganye amasannyalaze ne gaba gagenze byonna kati gwe tuba tufiirako naye mwebale kubeerako abaffe basigala bakyayagala actually obadde ogamba ki bakyali baffe nze nakugamba ne bwe ŋŋendawa abategeera ebigambo bya Haji ne bw'oba oyagala nnyo bajja kusigala bajja kubeerawo kalinyiddewo okay ka sound clear Godfrey agaba kale mwebale kubeerako nnyo embala abantu bange bo mwebali ekibiina kyaffe tukyakigenda Rita Musisi nkulengera nnyo webale kubeerako ab'oku TikTok ngenda kubatumirako nga tumaliriza sheno mbeebaza nnyo mubeerako nnyo ekintu mubeera mukyakikwasaganya tugenda kuddayo obutereevu ku programu yaffe false beliefs tubadde nga nazze nga leero mbadde njagala kubakwasaganyiza ku kigambo ky'endowooza yaffe ng'abaddugavu kiki ekitusumbuwa biki bye tukkiririzaamu ebintu ebitukwasaganyiza wakati awo simanyi lwaki nze bannaye nina ebintu bye ŋŋenze nga njogerako abantu abamu abanzikiririzaamu nga babiwuliriza naye abawakana basigalamu. Waliwo omwami gwe nali mpuliriza ng'ayogera n'agamba nti bw'oba oyagala okuyiga ekintu omuntu ky'osookera ddala okukwata is to put your ego away. Eryanyo ezzalawo osooka kulikwasa omuntu yenna bw'aba alina ekintu kyakugamba you just don't have to be a follower, you need to be a student. Olina kunoonya kuyiga n'otunulira omuntu n'ogamba ono agenda kukindeetera agenda kindeetera ati nze nno nina omukyalo omu gwe nagenda n'enjogera naye n'agenda n'aŋŋamba nti yanyumizaako bbaawe nti nalina ebigambo omusajja ono ayogera ebigambo nagenda n'empuliza ebigambo bye n'aŋŋamba kino bw'ati ne bw'ati omwami n'amugamba jawe essimu yo todda namu okubiŋŋamba ebyo todda namu okubinnyumiza at all. Omukyalo oyo nali laki yakinyumizaako ekintu ekyo ne mugamba nonze ekyo nkimanyi kiri nnyo ddala mufe abasajja tuli egoistic especially when it comes to an African man. Omusajja omuddugavu okulabanga musajja munne alina kyamugamba mu butonde bwaffe tetukkirizangako nti wabeerawo omuntu asobola okututuuza n'abaako ne kyatugamba naye nze nzikiriza nti omuntu okubaako ne kyokyusaako mu butuufu olabanga omuntu ng'atambudde olugendo lw'otambudde kirungi omuwulirize with open mind. Be open-minded. Olina ekirungi kyogenda okufunamu. Jimuro gwe nalabye ng'akyogerako ng'agamba nti omuntu kwata egoyo ogijjemu ogituuze wali owulirize osomenga akaana akato kuba obulamu bulina amateeka gaabo teri muntu agenda ku gadifying alowooze nti naagenda kuyitamu okugezanga etteeka lya gravity ligamba nti nno ekintu kyonna ekizitowa okusinga empewo kirina okugwa. Kati omwana bw'omulaba nga atambula nga ayavula ali ku kalina n'ayita mu balustrades ajja kugwa ku ttaka.
yo law of gravity tegamba nti yabadde mwana muto yabadde tamanyi kyakola tumuholding nedda etteeka lyo terimanya muntu kasitoli oli violatinga it acts upon you. N'olw'ensonga eyo kitukakatako ng'abantu okunoonya okuvumbula n'okumanya nti mu nsi eno mu bulamu bwe tutambuliramu togenda kubaawo ng'omanyi buli kintu kyonna ate buli muntu yenna gw'ogenda okusanga olina ky'ogenda okuba nga omuyigirako. That is given. Nakababuuliddemu kali we nabadde nsoma akatabo ka The True Believer akabagamba nti n'abantu abaagala okuyiga obudde bwonna bagenda kuba batekinga over ensi nga basinga abo abantu abeeyita nti ffe twasoma twamala ebyaffe byonna twabitereeza lwansonga nti abantu abo bo bali equipped balina all the information okudiiringa n'obulamu obutakya existinga. Ebintu bye waleka e Kampala kijja kwewunyisa within a year. You don't need to take many years. Within 1 year ogenda kudda wano nga tokyabitegeera. Abantu nga bakoze ebintu ng'ebintu bifubutuse ng'ogezaako okukakinga app nga tokyasobola kubakwasa lwaki bikyuka. Naye ba players abaaliwo mu G7 mu G8 mu G6 mu G9 sibe baliwo n'abaali mu 2000s nga balowooza nti n'ekibuga bakiyingidde bagenda kuba bakitegeera bagenda kubanga be ba masters buli lunaku ekibuga kyaniriza era kisiibula. Lwaki dynamics z'obulamu zikyuka. Naffe bahaji weetuli kati twogera tubaako we tutambula ensi kati etulaba nkukakaza bwe tuteerwanako mu myaka 2-3 ensi egenda ku recruiting abantu balala. Abantu beegenda okubanga recruiting, you might be one of them. You might be one of them. You might be one of them. Abasajja abamanyi okupangapanga ensi eno bakugamba nti tuula wansi otunuulire osale entotto ogambe nti ensi eno bwe ntunuulira mu myaka 5 bagenda kuba bakola bintu bifaanana bitya. Nabadde nva e London nina omwami mukwano gwange bamuyita Albert. Twabadde tukomawo twabadde ku nnyonyi yemu akola mu MTN. Yabadde ne director wa MTN mu mobile money nga bava China. Nangamba tuva China babadde timu ndoza yabadde abantu basatu. Nangamba babadde bava China nga bagenze kusoma ku technology bamuyita WeChat. Abali e China musobola okubanga mukamanyi kalinga ka mobile money ke bakozesa okubanga batransferinga sente. Akantu ako bwe nagenda nge China nga nkalaba nga bakakozesa kabeera kakusimu bakoonako bukonyo bati sente ne zigenda. Kati bodda wano e Kampala otunuulira nga sente zitambula bulungi ku mobile money. MTN emulina, Airtel emulina, like tulina ebyaffe bye tuli used to. Naye olw'ensonga nti abantu abo bamanyi how life evolves basigala nga fe we tuli right now bali mu katale k'abantu tugambe abali ignorant abatali awo nti no bagenda bateekako nnyo competition, but they are aware nti no balina okuba buli ddakiika nga bakola ekintu ekipya ekigenda okubanga kiba keeping okubanga bali way ahead okusinga abalala bonna. Nti nno n'omuntu yenna ne bw'anaaba ayagadde okujja penetrating into the market of telecom mu Uganda bajja kubanga basigala nga bakyaliyo waggulu. Naye bakikola batya? Batuula wansi ne bakkiriza abantu ababasinze mu kazannyo ako ne bagenda ne batuula ne babeera abayizi ne bababuuza mukoze mutya. Kuba already bakola kiche beegomba bakola already ekiri mu future. Kati bo bagenze bakisomye era ojja kuba otuuse wano nga MTN yakugamba kakati osobola okusasula sente ng'okola bwoti, osobola okusasula sente ng'okola bwoti. Lwaki? They keep on updating. Batambula ne balaba ensi erowooza ki right now. Naye ekizibu kye tufuna ffe wano ddala omufirika bwe kyali bwe kiri ate era bwe kirina okubeera. Tulina self limitations ze tweteekako ffe ng'abantu nti twatuuka ekiseera nti community yaffe buli muntu yenna n'abanga aleetamu ekintu ekipya. Abantu the way they are set like paradigm engeri gye baakwasaganya obwongo bwabwe tebakirowoozangako nti nno balina okukyusa, and so teba actinga life naye acting upon them. Ekivaamu nga bagamba kiki ekiremye, batunuulira ekintu ky'omulala nga kitambula ne
tandika okugamba nti gundi oyo wa mukisa. Nina ekintu kyenziza wano kyenjagalira ddala okwogerako. Abamu mummwe mugenda kuntwala bubi oba nkisuubira nti mulina okunfuna obubi kuba ebintu by'obwongo bitambulira mu kukkiriza. Ate buli muntu w'otandika okumukoonera ku kintu ky'akkirizaamu bw'atakutegeera alina okkunyiigira. Naye ate omuntu eyategeera entegeera akkiriza nti no buli muntu yenna aleeseewo entegeera kirungi ne muwa amatu osanga oli awo nnyinza okutegeera ng'entegeera ye yejja okutegeerekeka era yegenda okukola. Simanyi oba awo tukafunye ffenna. Omuddugavu alina ewawe we waakwata n'akola ki n'alemera. Kyova olaba bagamba oyo yayogedde kino kati. Yes, ono agambye okubeera like innovation wano Kampala wano Uganda tebeerangako omufirika tabeerangako innovative. Omufirika atambulira mu competition all the time, tatuula n'alowooza ku kintu nga tekinnaba kubeerawo, atunuulira muntu omulala akoze atya n'atandika okubanga naye agendamu ekyo without thinking. Okukoppa si kubi, but at one point tulina okuteekamu obwongo bwaffe. Akantu aka MTN natunuulidde abasajja bamalayo, they have been here for years. Banji bazze ne bagenda, but what they are doing, they are not here to participate in the game. They are here to lead the game. Webali bakugamba everywhere you go, tugenda kukisigalamu naye olaba bakwata abantu ababami benagenze nabo baba spendinzeko sente batambula mu business class. You would think nti bali badde bali comfortable right now nga bagamba wetuli ekintu twakikwata brand twagiteekayo. No, bannaye mbabuulire ensi ya kulwanira, ensi ya kusituka omuntu buli muntu yenna akulabe, ensi ya kusituka to be counted all the time, to be present. Era bw'okwata ne weeteeka emabega nga abantu tebakulaba, bw'okwata n'osigalira mu mbeera ey'emabega, bw'okwata n'otandika okulowooza eva ng'olowooza maama ne taata kye baakugamba, tolina gy'ogenda kweyongera kubanga taata ne maama obulamu bwe baatambuliramu si bwe tulimu olwaleero. It's not like that. It's not like that. Bw'ona alowooza nti nno taata yagamba kino, maama yagamba kino kye tugenda okutambuliramu, nkubulya mukwano gwange togenda kukyusa. Ebimu ku bigambo bye baakugamba otuuseeko mu kiseera we ŋŋenda okwegayirirako obe nga obikyusaamuuko. Okumanya sisitimu etukwata n'etandika okubanga etusomesa ffenna ne tutandika okulowooza kyekimu. Nze ngezaako nnyo okubeera analytical as to why results zaffe ffenna ziba zifaanagana. Ogenda okukizuula nga obuto bwo ebintu byonna bye walabanga bye wayitangamu bifaananira ddala buli muntu yenna kye yayitangamu. Okugeza okimanyi nti singa tutandika okunyumya wano obugero bwaffe ojja kukyesanga nti ffenna tulina akagero keekamu ak'omukyala eyabaako ebyamutuukako n'agenda, era bw'ogenda n'otunula omwezi bw'otyo omukyala oyo omulaba nga aweesa omwana era nga asitudde n'olusekese lw'enku. Bameka ku mmwe abalina the same story nga we baagibabuulira n'okutuuka olwaleero ka story ako olina keekamu akafaanana nange kennina. Tukyogereko. Bameka ku mmwe abakimanyi nti bw'ogenda ku luzzi mu biseera eby'ettuntu wabeerayo omusota ogwa ttimba ogubeera waawo, era n'omusambo egutera okujja ne gunywa ku mazzi. Bameka ku mmwe abakimanyi nti nno ekiro tebafuuwa luwa naye nga temutwalangako budde kubuuza lwaki ekintu ekyo kifaanana bwe kityo.
nga buli kimu twakitwala literally, twakitwala butwazi nga bwe bakitugamba. So we believed from the stories, ne tubikwata ebintu ne tubitwala mu maaso nga bwe twabirowooza bwe babitugamba nga bwe twabitwala. Olaba engeri obwongo bwaffe gye babumoldingamu. Kuffe bameka abamanyi nti nno abantu abakulu tebasobya, naye wali weebuuzizza ddala omuntu omukulu tasobya? Bameka ku mmwe abatabuse ne bamaama bammwe ne bataata bammwe? Naye wali otutta obudde n'ofumiitiriza okugezaako okulaba as to why baali bakugambye ekintu ekyo obe ng'okitegeera bw'otyo. Abantu bangi nnyo baayogeranga ebigambo bituyambe okutugayidinga mu nsi okwekomako ku ki kye tusobola okutangira, ku ki kye tusobola okukola. Naye ekibi tetwatwala budde kulowooza abantu abo bwe babitugambira bwe byalina tutangira kukoma, ne tubitwala ne tubyaplayingira ddala mu bulamu bwaffe ng'abantu. Ffenna emmese zaatuwanga ku ssente nga tukudde amannyo, naye omuntu ekizibu kukula n'osigala ng'okyalinda emmese eyo ekuleetera essente. Abantu bangi nnyo baalwalanga Parkinson, naye ng'obwo obulwadde wano Omuganda ye yafunanga we yayagalanga okutiisa omwana obutasemberera ssezaala we oba nazaala we mu mbeera. Baafunanga ekintu ekikanga ne bakimugamba. Abakalica munansonyiwa, sirina muntu gwengezaako kwataakinga, but I'm just intrigued. At times mba njagala nnyo okukwatako okwo ku bwongo bw'omuddugavu. Bw'olabanga ensi zitandika endala okubanga zikulaakulana nga zeeyongerayo, olumu oba olina okuddaawo ne weebuuza lwaki ffe ewaffe ebintu bye tukola tebyeyongerayo, tebigenda mu maaso okusinga ebintu by'abantu abalala. Tulina limitations nnyingi nnyo ze tulina ate ze tukomezaawo ddala ne tuzitwala ng'ensonga nti ne bwe tutuuka okutandika okubanga tuggulawo endowooza yaffe ng'abantu, limitations ezo tusigala nga tukyazitwala ezaatubuulirwa abantu abaafa edda abatakyatambulira na mu kisinde kyaffe. Omusajja William James okuva mu Harvard yagamba nti nno bw'oba olina eddembe okukkiririza mu ndowooza yo oba okutondawo amazima, you have the right to believe in your belief or create facts. Omuntu osobola okubeerawo n'otandika ddala okukkiriza ki kye baakugamba n'ogamba nga we bakyogera bwe kigenda okubeera n'otambulira ku ekyo, oba okutunuulira ensi nga bw'eri n'otondawo amazima. Kuba amazima nga egali olwaleero, omuntu ddala wano mu Uganda tokyagenda bugenzi n'osoma, bw'omaliriza okusoma n'ogenda n'okola application n'ogenda n'ofuna omulimu. It doesn't work like that anymore. Ebintu ebyo byalingawo edda abantu we baabeereranga ku kyalo nga tufunako degrees nga 3 luvannyuma lw'emyezi nga 3 oba 4, n'olaba ku kyalo konna nga kufunyeeko degree nga 10 mu mwaka mulamba. Kitegeeza nti nno waabangawo ebbula ly'abantu abasomye, nti n'emirimu bwe gyajjanga nga mitono, ng'abantu abo abayivu advantages zaabwe nnyingi nnyo bagenderawo ne bafuna emirimu. Kaakati buli muzadde yenna n'atandikanga okubanga alwana alabe nga omwana we afuna omulimu, abe nga like bw'osoma automatically kyali kitegeeza nti n'ogenda kufuna omulimu. But the world has changed to the point nti society yaffe gye tutambuliramu trainings abaana ne babeera programmed mu kusoma, but bwe bamaliriza okusoma emirimu ne gitabaawo. Naye mu butabaawo bwa mirimu egyo abantu bakyali very very happy, bakyali very excited about acquiring formal education, which is alright. Naye butamanya bijjirako. Abantu bakyalina endowooza nti nno information
is wealth. Abantu bakyalina endowooza nti education is wealth. Naye abantu abatunudde ennyo ne bavumbula ensi bw'etegeera bakitegedde it is applied knowledge which leads you to success. Byonna bimanye bisirikire, naye bw'onaaba nga tonnaba kutuuka mu kwogera n'abantu bategeevu, kutandika kuzuula ki ky'ogenda okukola. Ogenda kukwata certificate zo nga bwe baazisoma nga bakusuubiza nti nno ogenda kumaliriza ofuna omulimu, ozikwate oziterekera emyaka 2 okutuuka ogwokusatu lw'oliddamu amagezi ng'olina omwana w'omuntu gw'omaze ofunisa olubuto, nga ez'amata zigenda kuba zikubanja, certificate osooka ogiteeke wali, omanye nti nno ensi yakuyiriba. Ensi yakuteeka bintu mu nkola, naye ebintu ebyo okubiteeka mu nkola ye personal development ze tujja wano nga tubasomesa okuyiga enjogera n'abantu, okuyiga okunetworkinga. Bino ebintu singa oddayo n'obitunuulira mu myaka egyasooka byali tebyetaagisa, lwa nsonga nti nno ebyaliwo mu myaka egyo byaliwo byo bikuweerawo nti omuntu bw'omala okusoma kiwedde bagenda kuwa. Naye bw'omala okusoma olwaleero tulina ebigenda okujjirako. The old belief nti nno omuntu asomye agenda kutereera, you have to disabuse yourself of such ideas. It doesn't work like that. Ndabye abasiru kaakati abatamanyi na kyetaagisibwa kukolebwa nga bafunye emirimu lwakuba bamanyi okwepositioninga. Ndabye abatagwanidde ng'olwaleero bali mu bifo eby'obuyinza eby'obufuzi, lwa nsonga nti nno tebaatya kuswala, tebaatya kusekererwa, baasituka ne bavumibwa, ne banyoomebwa, ne basituka enkya n'oluddako ne babakuba, nga gw'oliwako oli intellectual, oli mu comfort zone yo, ne batandika okusucceedinga in life. N'ogamba what is happening, n'otandika kiraba bulala. It is change of mind. Change entegeera gye tugendako kati gye ŋŋenda kaakati okugenda nga mbayingizamu okubajjukiza nti bannange ebikadde bigenze biyita. Kyova olaba n'abaana abasomye kaakati bafunye zi diguri zaabwe, abasomesa abasawo abalungi, batuuse ekiseera ne balinnya n'ennyonyi ne bava kuno ne batambula ne bagenda bayiribira walala. Abamu obasanga kaakati bye baasoma si bye bakola. Lwaki? Abantu batuuka ku kiseera ne kibadontinga ontu nti nno we tuli olwaleero si kye baatugamba, sisitimu kye yakugamba, lw'olikkiriza nti yakulimba lw'ogenda okutandika okukola. Sisitimu eyo eseetingibwa ddala kuva mu bazadde baffe. Okweyisa mu neeyisa yaffe eya kalica n'eyo ey'eddiini. Omufirika alina ebintu bingi nnyo ebyokudiiringa nabyo. Bw'omaliriza wano okusoma olina okudiiringa n'okulabirira kitaawo, olina okudiiringa n'okulabirira maama, olina okutandika okulabirira baganda bo. Ebyo byonna bw'obiteekako n'omala n'ojja oba okyali mu lutalo n'olwana, omusumba yakugamba kino, seeka yagambe kati awo olinawo byokka ebintu eddiini yo byegenda okugamba nga nabyo ogenda kwewuunya byogenda okutandika okulwanagana nabyo okubimalawo. Bw'ovaawo ogende ku kalica. Kyova olaba nze olumu ngenda ne mbagamba nti nsoosaayo bwongo bwange, ebirala ne biryonka bijja. Era wano ng'oyagala otabuke n'omuntu, nze nkibagambye emirundi n'emirundi, otandika kukwata ku ndowooza ye nti omuddugavu kigenda tutwalira ebbanga ddene nnyo kino kankyogere nga nkiddamu, era generation yaffe tegenda na kukitegeera. Naye abo bagenda okujja oluvannyuma ennyo baliwulira ebigambo ffe bye twayogera mu kiseera kino ne bagamba nti mwabo mulimu abaakiraba. Omuddugavu bwe yatandika okufuna enzikiriza mu bintu byatalabako, yalemwa okubalansinga olw'ensonga nti tewaaliwo bintu birala
nti nno abantu bajja genda nga bampulira bubi naye gw'omugezi otegedde kikyengezaako kugamba nti omuntu yagaana okutwala obuvunaanyizibwa bwe ye nga omuntu. I think abantu ddala mu abatambuddeko abali ebweru, you can attest to what I'm trying to say. Bodda wano bw'otunuulira enneeyisa yaffe mu Africa, bagambye nti nno eddoboozi lisikipingamu. Bodda n'otandika okutunuulira enneeyisa yaffe wano mu Africa, abantu balina ebintu bingi nnyo bye batandika okulwanagana nabyo, naye ate bwe ntunuulidde abantu abafunyemuuko exposure abatambudde, era muntu agenzeeko ebweru bwadda wano muzibu okufuga, obalaba era bakyusa mangu obwongo bwabwe. Omanye ekibeerawo wakati awo, abantu abo babeera bafunyemuuko ka exposure ku bintu ebirala, bagenzeeko mu cultures endala, balabye ebintu bwe bitambula, era ogenda okwogera naye omuwulira obwongo bwe nga budduka mangu, akugamba atandika okubanga nekyayagala akitegeera mangu. Naye bannange basabo ne banyabo nga tukyali wano makyazi omufirika, olina ebizibu byo, ebintu bikutuddeko, olowooza kino olowooza kiri. How are we going to combat our poverty, our lack of innovation mu bintu nga technology, nga honestly tukeera bukeezi mu mizikiti, tukeera bukeezi mu chachi, tukeera bukeezi mu masabo, like really I don't know. Mulimu ekintu ekigenda nekimmenya, but because ekintu omuntu kyayize mu buzaale, bwe babanga bakimugamba, okuwaayoko obudde okuwuliriza with an open mind nti omuntu ono alowooza ki, ayogera kiddala kyayogera nkirowoozeeko ntya, abantu they quickly get offended. Bamugamba ekizibu ekituukangawo kola bwoti, nosanga omuntu ng'alina ekizibu. Nze nina wano program gye nabaddeko abantu ngambagamba nti you see, it's until you try to question so much what you have been told. Naye abantu abo baali bagezi mu mbeera zaffe, batukwatanga mwana yali akaabira kaswiti, ne bagamba omwana ono tumukoze tutya, ne babaako kye bamulimba, ne bamugamba oba ekyamannyo, ovuki tugambe ekyamannyo kituufu, naye omwana okukuula amannyo tukoze tutya, tumuleeterewo ekintu kyemmese, n'osanga nga olikutte otandise n'okuteekako evvu, olabe nga erinnyo lino libuukamu mangu lwakubanga olina ekintu ky'oyagala. Vu omusaayi ne gutandika okujja lwakubanga olinayo reward gy'osuubira. Omuntu ono yakutendeka ng'alaba olina kye weetaaga okusasulwako, the psychology behind it, n'ekukozesa ekyo kye wali oyagala okukola. Kati ngenda nentunuulira abantu, you see, mulimu ebintu byenjagala twogereko obwogezi, it is just supported by common sense. N'abantu kye bakola repeatedly, naye abala tebatuulanga questioninga with logic whether we have been sold a myth or is reality. For instance, Haji bwembanga nina omukole ewange, nakyogerako mu programu zange abadde bandaba kwolokoso, enkuba n'etonnya. Enkuba bw'eba egenda okutonnya, olaba abantu nga bayitwa jangu omujjwa, leeta omujjwa, oba bagamba agenda avunike ekinu mu luggya, balina kye bamugamba agende enkuba ereme okutonnya. So they all agree nti nno omukolo guno ogugenda kufa senga enkuba eba etonye. So n'obasanga nga bayita mangu omujjwa, jangu otuyambe enkuba ereme kutonnya mu mukolo gwaffe kufa. So they are trying to stop the rain from, coming. But all of a sudden enkuba n'egaana, enkuba n'etonnya.
enkuba bw'etonnya bw'ebejja bw'oti munaye tofaayo mukama katonda mulungi nnyo egyo mikisa myereere emikisa gituyambye bannange omukolo gwammwe mikisa myereere kati oli bw'amala okukyogera gwe bw'obeera mu kasondako ng'oli wali ng'otudde ogenda okulaba omuntu abadde akyogera y'abadde agamba omujjwa balwane nnyo enkuba eyo ereme kutonnya at the same time yagamba omuntu ono nti nno kati enkuba keetonnye gw'ofunye omukisa naye ate bodda ku mukolo omulala analytically n'otunulira omuntu y'omu omujjwa oyo nga bwe yakikoze enkuba n'etatonnya n'omujjwa bajja kumuwa ssente bamugambe nti okukoze omujjwa ne ku yagundi mumuleete mangu oyo kizza yajja okukola ano kuba ne ku gwagundi ye yakola nga balwa era ebamaliza nga bagamba mukama katonda otiyambe enkuba mukama abaagadde nnyo bannaye enkuba olaba tetonye. So who's fooling who mu bintu ebimu? You see, mulimu ebintu byembanjagala abantu abagenda okukola revolution y'okulowooza egenda bakaluubirira nnyo lwa nsonga nti n'ebintu bibaddewo for a long time, nti abantu okukkiriza fate, abantu okukkiriza ekintu nti kibaddewo bwe kiti bwe kirina okubeera, like to reach that level of understanding. Omuntu asituka agambe nti omanyi nabadde ku mukolo guno senga nali ntegeera ekimala nali tunudde ku weather focus negamba nenjibuuza ku Saturday and Sunday ekigenda okubeerawo because waliwo abantu abatunudde ku mbwengo. You know, mubikirize like you could see technologies there, people can tell some kage egenda kutonya, and it does. And when you say something like that, omuntu who's staunch mukyayogera, they will take you like a non-believer and what have you, but it's a reality. And when you look at it deeper, you'll be saddened by how people think with all the education they have, all the exposure they have, but they are just too afraid to cross-check for second opinion. They prefer to take what they were taught. Mgabakula era they feel guilty okugamba nti ne ekintu kino I don't think it works, but bwe batambula bwe batyo ne basigala nga bagamba ate baagala results z'obulamu obwaleero. How unfair is that? How unfair is that? Ebintu ebimu bannange nsaba tubitunulemu butunuzi nga abantu. If we look deeper nga tetuvuma bantu tetukola ki. You see, obuzibu tulina tuzze mu society erina byakkiriza mu byakwata neewandiika wansi, but we come up ng'abantu abagala like tufune think tanks, like tutandika okulowooleza ddala n'abantu ddala ebintu ebitegerekeka. Nze waliwo ebintu ebyambonyaabonyanga omuntu n'obeera era ndani n'ogenda ddala n'osaba omulimu oli n'akugamba nti nno tebagumpadde naye n'asukuma omuntu ogenda ondabireko ku bijja genda obikole. And there are people who are stuck. Akugambira ddala nti let me tell you, kuva lwe twabirongoosezza ekintu kyange ekya like waliwo abantu abasoma ddala medicine bwe mba mutunudde omuntu we bamugamba nti nno like abantu abalina insomnia abateebaka, abantu abamu babeera ne stress zaabwe, ne babeera mu mbeera nga tetegeerekeka. Bwe bamugamba nti tugambe oba tugenda kuwa makerenda, balina ze bayita presables. Let me hope I've got the pronunciation right. Abantu abo bakwata obukerenda obuli nothing. It has got nothing in it. Naye olumu bategeera nti nno obwongo bwo obwova wakinze nga gwe omuntu mulimu abantu abalina anxiety nga talina nnyo kyamaanyi kye yeetaaga, naye bamuwa akakerenda ako. Mwe bali mu medicine mukimanyi ne bakamuwa, naye basooka mubuulira nti akakerenda kano koomira kamaanyi nnyo, era bw'onaamala okamira walisoose n'omala okulyako ku mmere, bw'ogenda okwebaka ogenda kwebaka oyitewo saawa zonna.
abantu abo babatunuulya bwe bamala okubawa emmere ne babawa obukerenda obwo we beebaka, they just go flat, beebaka butereevu. But the thing is, mu kakerenda ke babawa temuliimu kintu kyonna. There's nothing in there. But because bakibatunzizza ne baddayo ne bayogera n'obwongo bwabwe, obwongo bwabwe, the subconscious mind is expecting ekintu ekigenda okubwebasa era ne bubeera ready to go to sleep ne bwebaka. There's nothing, temulimu chemical yonna, but just the brain. Era you'll be amazed for the people who know how the brain works. Be bantu abasobola okwetangira n'abanga agamba nti gundi nali nkolagana naye, but I came to conclusion nti omuntu oyo ali negative, they are not good for me, because they understand how the brain is influenced. Kubanga genetically tusumbuyibwa, but environmental wise tusumbuyibwa as well. Emikwano, omukyala, omwami, abantu bonna, they all contribute to your happiness or your sadness. It is as simple as that. But the moment you wake up, n'otandika ddala okutunuulya ebintu nga we birina okubeera, kyenjagala omanye muganda wange oba mwannyinaze, we are all ffenna to inheritinga programming enkadde ekyaliwo kyokola okola bakadde bo kye baakola. So obuzibu bwenfunawo wakati awo, ensi bw'eba etandise okukyuka, twali twebuuzizzaako, fine, we all understand nti ebintu bingi nnyo ebicontributinga ku kiki twagala, naye tusobola okubirwanisa bireme kubeera deciding factors. Don't you think we have that energy? Gw'okubeera awo bw'otandika okulowooza, katugambe abantu bonna, ddala mu abantu abali ebweru, nti njagala kuddayo Kampala, nina ekintu kye njagala okukola. Don't you think at one point olina omuntu gw'oyogera naye n'akuyambako okusetinga obwongo obwo ku ngeri gy'ogenda okulabamu ekintu ekyo ekigenda okuditamininga whether kigenda kukola oba nedda? Who's the inner judge? Ani mulamuzi ow'omundayo? Who contributes to that? Kubanga osobola okubanga olaba bonna ebintu nga we bitandika, naye omuntu akola judgment mundayo yasalawo ekisembayo. Nze ndabye bannaye abantu bangi nnyo abatasomye nga oli asayininga cheque ya miliyoni 3, 4, 5 comfortably, n'olaba omuntu ng'alina signature nga nnungi nnyo, era nga bw'agikubaawo ogamba yali badde ne gavana wa Bank of Uganda, naye ng'akuba signature ya $40,000. Gy'agenda okujja ate bw'amala n'akuba kashiya mpandiikirawo ka balance bagenda okukamuwanga kalaga nti nno $10,000 ate egyo talina kugijjayo, girina okukeepinga account. What's that? What is that? Stero oyinza onkulaba oseka naye what's that? Omanyi nti when we evaluate a situation, we change our belief about it. Buli nsonga yonna oyinza okugamba, for instance, oyinza okugamba nti omusajja oyo Haji Bakaluba simwagala nga tonda bangako. Naye bw'ofuna omuntu n'akugamba ekirungi, n'akugamba kino kyekya Haji, kino kyekya Haji, oyinza okwesanga along the way ng'okyusizza kikyobadde ondowooleza. Kyekireetera ekyo nti ofunye information endala ku ekyo, era gy'okoma okufuna information ku ekyo otandika okwevaluatinga. Bw'oevaluating ogenda okwekanga nga belief you about that situation changes. It does. Ebintu bino bannange bya mpola mpola, era ky'ovola banze mbatwala mpola mpola along the way tugende nga tuve, kuba abantu babeereyo ne bagamba balaba abantu nga bakola ebintu ne bagamba naye Haji balina bye batatubuulira, balina Haji bye batatubuulira. It takes a lot of time and thinking. Really, it does.
It does. Many people call it chance. Many people do what? But there are certain rules we violate in this world. Abamu ne tulowooza nti tugenda kweteekerawo amateeka agaffe tukonkwayalinga ensi naye ne twekanga nga buli kaseera tulemesa. Lwaki? Tulina bye tutasobola kukyusa nga ffe abantu. Tujja genda nga tubiyiga mpola mpola. Tunuulira omwana omuto ng'asiba obuguwa bwe obw'engatto wabukwata n'atandika okulwanagana nabwo ng'omulaba bw'alinga agwa ebigwo. Naye gwe omuntu omukulu olwaleero okeera ku makya ng'oyogerera ku ssimu ogiteesa ku sayidi z'eno nga n'omukyala bw'omubuulira ne bushuga nteekeramu bubiri at the same time nga bw'osiba n'obuguwa bw'engatto nga totunayo subconsciously buli kimu kiri mu autopilot. Habits already twazikwa. Yes, onaga universal laws. Yes. Bino ebintu bya bwongo nnyo nti abantu abasinga kuno bali kuno buli kaseera banoonya abantu babategeerera. And you tell people, like, come on, take time to read about life. Take time. Ojja kutuukawo ekiseera okyawe bakaluba ogambe bakaluba saagala muwuliza bakaluba omusajja oyo yeeyita kirede. But the question should be, why are people calling him? Lwaki mulaba bano bamuyise gundi yamuyise. That's what you should question yourself. Waliwo ekintu ekimu oyinza obutakitegeera naye olunaku lw'oligenda n'oddayo emabega n'otandika okukinoonyaako deliberate ojja kukiraba. Buli lw'okwata oluyimba n'oluwuliriza olina ekipya ky'osanga mu luyimba olwo, naye oluyimba olwedde luba lwabaddewo ky'osanzeemu ekipya oba okisanze mu ggwe. Lubaddewo obudde bwonna. Mulimu ennyimba ze twayimbanga kaakati ffe twabeerangawo ono mu gy'ekyenda n'owuliriza ennyimba nga byonna bye tuyimba bifu. Ogenda n'oluddamu n'oluwiza oluvannyuma lw'emyaka 10 n'oga owaayi baali bayimba ekyo. Ku mwennaano mu mbuli ani amanyi okuyimba oluyimba Baba Black Sheep? Ffenna twabeerangawo nga tuwogana buwogganyi fe ate oluzungu bwe baali balema ate twayitirira ng'obeera omwo owujja mikono n'otuukawo have you any n'osirikawo abamanyimu akazungu ne bayongerayo n'okula nga tobimanyi. Tomanyi gye biddira. We are just being programmed. Tulaba system nga bwetambula. At the end of the day they satisfy us ng'abantu. Novaayo nti nno nsomye entegeera buli kimu nno. Okutuuka lwe munaawulira bye mbagamba mufune amagezi aga street. Nze koose yange nagibagambe yange ey'okuyiriba anaagibeerako n'agisoma weenaggwerako ajja kuba ategedde nti ensi birala nnyo. Otunuulira ekyana ekizaaliddwa ebweru nga kiringa kifala tekirina mpisa tekikola ki. Dakiika emu ekyana ne kigenda ne kifuna omulimu. N'ogamba nga nawe oluzungu osobola okulwogera. Lwaki abaana abo olumu kyebaba maakyazi oyinza omulaba nga atalina mpisa kye babagamba kye baategeera baafuna self confidence. Asomamu awo how they are going to represent themselves before the interview anaatuuka ekintu kye naakikuba. Ffe wano baakula bakugamba tokola kino bw'otuuka n'otuuka ne woogenda okusaba omulimu n'odda mu kuluma enjala olina akutunda naaga akatono mumutwalawo. Fiya baakuteekamu respecting abantu olina kubeera nti nno mulimu ekiseera ekituuka nga confidence erina okuresonatinga bagirabe naye omuntu nga talina magezi gasobola Rosa agambye nti nno soogera ku bya soogera ku byama byammwe eby'obuyimba by'ebyobuyimba sijja kubalimba bonde nayitamu nga siina kemmanyi teira man era nonteekawo no nga nti sente ngenda zikwawo tuti kuba kutunka okukayimba okukamalayo mwe muli wano kati mwekube mu kifuba mwogera amazima ani amanyi okuyimba anthem ya Uganda. Abantu wano abamu bamala kuba bwa minisita n'agenda n'alyonka agiyiga. Tewali nnyo bwetaavu ono mutandise okuleeta kati bya nnyimba waliwo atandise okuleeta obwa Shabaranks nti waliwo
waliwo akayimba ke nawulira akali akabasajja abagundi abo Abajamayika nagenda nempuliriza oluyimba ng'oluyimba oba lwali lwogera nti oba oli yayagala muwala we naye nga oluyimba wano mu Uganda twalukubanga ng'era neogenda mu kidongo ne batalukuba oyinza n'okuvaayo n'ogamba bano batuuse busi naye nagenda butabyetegeeza lini oyinza okuba nongozeka tewaweerezaako ku boyfriend said I love you but I lied tomanyi na lyrics kyenywa naye gwe wawuliranga mwene ebizibu byammwe mubimanyi nabagambye ekizibu ekiri mu nnyumba yo kyekiri n'ewange naye ekikulu kya byonna muntu kwerwanako kugamba nti nno nze nnwanye nti okulaba nti nno ekiri abalala nze tekigenda kundya. It's the only thing. It is the thinking. Watyanga kye baatugamba tulina okutuula ng'abantu tubyebuuze tugambe nti ddala ebintu bino birina we byatukwatira ne bitulowoozesa ne tuba nga tetusobola kweyongerayo oba bitugattako mu nsi gye tulimu olwaleero oba bigenda kuba bituzza mabega. Waliwo omusajja bamuyita Job Becker yagamba nti to ignore the pain, the power of paradigms to influence your judgment is to put yourself at risk when exploring the future. Nti obwongo bwo olukwata essomero bakadde bo we bakwata ne bakuseetinga sisitimu yongo okula n'otatuuka kiseera mu bulamu kugamba nti ddala kyendowooza bwe kirina okuba bwe kirina okuba oba nedda n'ogamba nti nota second guessing nako at all kiba kuteeka kusaabalako mu bulamu bwo mu kabenje. Ensaabala y'obulamu bwo oba ogenda giteeka mu kabenje gwe bw'obanga teweebuuza. Kaakati omwana w'omuddugavu akola atya? Omwana w'omuddugavu bw'amala okuwuliriza ebiragiro bya maama ne taata awaka bw'agenda mu ssomero bw'atuuka eyo ng'atandika okuwuliriza eby'omusomesa. Bw'amala okuwuliriza eby'omusomesa bw'avaayo bwe badde ewaka bwe babagenda nga bakula ne batuuka mu hostel ng'atandika okuwuliriza ebya muto munne kuba babeera mu myaka 19-20 n'atandika okuwuliriza munnange oyo yantegeera gwe mbuulirako ku kizibu kyange bwe baafuna heartbreak gwakibuulira n'atandika okukibuulira omuntu gwe yaligambye nti kumpi musiru munne amanyi kitono nga ye naye olw'ensonga nti gwasuubira nti gwagenda okugjamu ekiramu n'atandika nga okubuuza omuntu amuyamba okumanya someone who is least qualified to give them advice. Now you are set by you are being tuned by your parents. You have been tuned by the teachers, of which all of them, when you look back, you don't want the results they have in life. But they did your programming, didn't they? Bw'otandika okwogera ku bintu ebifaanana weebiti abantu nga batandika okugira yayogedde ku bantu abakulu yatandika abantu bawano buli lwotandika okubaako kyokweshoninga it becomes a problem. Yakoze no, it's about questioning. Bwe kibanga kyali kye bagamba kyali kikola lwaki tekyabakolera si mu bubi ne lwaki tekyabakolera? Bwe kiba tekyabakolera si kubanyooma bali tutuuse ku pointi yaffe y'okugamba nti ddala kye tulowooza ne kye tukola nga ffe abaddugavu kye kituufu. Yes, bajja ne batusomesa, twasoma eddiini tujaagala nnyo. Nze nina mikwano gyange wano nga Rose ebbanga lyemmaze nabo tayosangako kyaki, Pauline tayosangako kyaki, Sarah mbamanyi mwenna you are very active mu kyaki ezizammwe gye mubeera naye bwe muvaayo temugenda ne mukola. So what's your opinion?
of people who have problems and all they do every day is to wake up and just go and pray, go back home and sleep. Like, honestly, what is the honest opinion about this? Just honest opinion. Waliwo yagamba nti tolina bizibu. Va kutugamba I'm passing through something. Naga tolina kizibu, tolina sente. Tolina sente. Kati olinga atandika okugamba nti otugambye nti nno olina ebizibu naye tolina kizibu. Ddala ekizibu kyo sente. And when you try to preach it, but because tulina ensetinga gye batusetingamu ng'abantu banguwa mangu okubeera offended. Naye olowooza tulituukako ng'abaddugavu tugendera ddala okutuula tugambe nti nno essaawa bw'eba yakulya ebeere yakulya, bw'ebeera yakukola ebeere yakukola. Like, we program ebintu byonna omutonzi waffe bwe tuba twagala, bwe tuba tusaba asalewo tumuwe kyasalirawoko. Nti Saala oli munnansi ng'oyagala ka promotion ku church osabe, oba ogenda ku buliri osabe omugani, naye enkeera okeere and you are fully active ku mulimu. Like, you are setting example. You are good with the patients and then you are religious. How is that? How is that? Rather than someone simply just not showing off. Kubanga mu magezi amatuufu abantu abakola ssente batunuulira omuntu kyatya ne bakimanyanga business. Nze mbabuulira, is until omuntu walituuka ku certain level of understanding ate omala kwogera na muntu abikozeeko n'olyoka omanya nti nno, okay, before I do business I have to understand psychology. Ensonga lwaki olumu twebuuza lwaki ebyabalabi babikola ne biyitika like tulinamu ka psychology akabulamuuko. Ewabeera eddwaliro owa famasi yateekawo wabweru, sayidi gye bateekako emirambo owa keesi yateekayo. Bwe bazimba ekizimbe ekirungi nga kya woofiisi, owakafa agenda kuteeka wansi akeera akuba ekofi omulungi owaba corporate. Onaaba oli awo nga agenda okuleeta ka quick food snacks nga ateeseewo. Its location, right place, strategy. There's no way around it. It is just simple as that. Toteekawo kintu kirala kyonna. Omwana omuto omuzadde we bw'aba ayagala okumuggyako ssente agenda kuteekawo ssomero kubanga amanyi nti you are afraid, you want your kids to have the best education. There's no way around that. They are going to get money out of you. Bw'ona akaddiwa bajja kutandika okukubira, aba insurance bajja kutandika okujja. Why? Everyone is preying on your weakness. They take it as business, and that is how the world goes. Ng'akusembereza facilities, akusembereza we bagenda okujjanjabira, eyalwazizza, ali mu marriage enfu, kansala agenda kubeerawo. That is how the world is set. Ojja kukirwanako, ojja kutandika okunoonya ebintu byonna byoyagala okukola. It's until ng'otandisa okugenda. Kyova olaba abantu abamu bajja wano ne bakola business ne zifa. Tebakolanga survey. Tamanya kye ngenda okukola, ngenda kikolerawa, ajja buzzi. Ate abasinga ku mwe mwatandikanga kufuna ssente n'otandika okubuuza omuntu ki ekiriwo. It doesn't work like that. What if we just go back? We just go back and ask our brains. Do we task our brains enough okulowooza? Kubanga bye twagala mu nsi bitono okusinga ku population yaffe. Population neno bye twagala biriwo mu butono. Kakati ogenda kweteeka otya
mwaba abagenda okubanga bafuna ebyo. Can we change the way we think? Can we cross-check what we were told? Can we agree nti nno ekintu ekyakola mu myaka 7 kiyinza okuba nga tekikyakola olwaleero? Can we agree nti nno ensi egenze ekyuka, like egenze ekyusa amabala? Bannaye mbabuulireko kyetubonyeebonye nakyo wano mu baddugavu. Nina abantu be nagenze wano nga nsobe simanyi kano nyinza okukoogera ne kagenda ne kankuba, naye njagala nnyo ne ngenda mu belief abantu bwe balowooza. Nagenda mu abantu abali e Saudi Arabia, musomeeko history nga bw'atambula, ojja kwekanga waliwo ekizimba abantu abo kye baazimbako nga balina endowooza oba waliwo enkola nti nno balina okubaako n'emiryango ng'ebiri abaami bwe bayita n'abakyala bwe bayita. Naye bagenda okiraba nga kigenda kubagatta. Ebizimbe ebyo mugende mubuuze ekyabituukako. Ngamba abo bokka basobola okufindinga out history oyo nga bwe yali abeera. Ne tutuukako ekiseera nga waliwo Saudi Arabia we nga tekkiriza bakyala kuvuga mmotoka. Naye ddayo olwaleero olabe bwe kifaanana. Ne mutuuka ekiseera nze ngenze kati bino mbibabuulirako kati biri sensitive naye mbikubuulira. Ffe batuvuma nnyo, but because we don't have titles, abantu balowooza abantu abatalina titles tebasobola kulowooza. Naye nze nkireka kubanga mmanyi omuntu bw'alowooza, ate okulowooza ekyo kankireke. Bw'ogenda n'otunamu abantu abo, ffe gye tugenda eyo gye tukolera emikolo gyaffe, ogenda n'otunamu nga watandikira awantu watono nnyo, but abantu abo be baalekawo on everyday basis batuula, they plan, they look at the expansion of human population and the demand ng'abantu, they are technical. Ebintu byabwe ogenda okubiraba the way they do it baawula religious affairs from administration affairs. Ne bakwatira ddala yes ono agambye critical thinking, ne babyawula. Ogende ebbanga lyonna lyogenda okubasanga osanga bazimba, ne bakubulya programu gye balina mu myaka 10 mu myaka 2 nti n'abaliwo olwaleero babipulaninze bayinza n'okuba nga baafa we bagendera okubiteekera mu nkola. Naye jangu wano e Uganda obakwata abantu abo boolaba ababiprogramming ebyo, obakwate nga situla bannayuganda wano obakwate nga be balina okugenda baprogramming ebintu ebyo. Like there's a way we enjoy the comfort zone. Engeri gye twagala okuleka ebintu ebikadde nga bwe byali bisigale, like the way we are afraid of change. Kiyinza okukkiriza bwe tulowooza, kiyinza okulowooza nga bwe kyali, kiyinza okuba nga kikosa ennono, kiyinza okuba nga like even when you see something so obvious osumbuyibwa okulaba amagezi g'omuntu we gakiriperinga, olina omulabira ddala nga takyagala na kukiwulizaako wadde okukitegeera. Yet bali abantu keeping on nga bakyusa ebintu. Ffe wano ekyabali kimala kudiba kumpi myaka nga 10 fano ne tukiwookaminga ng'ekipya. What causes that? Like really what causes that? Ekyo mbaddeko ku side yange nammwe kaakati abalala abamanyi ebirala oba ebi happening wrong. Just see how abantu abo bali open minded mu bintu ebyongerayo ensi, we bakkiriza nti ebintu bikyuka ne bagezaako okupreserving ebikadde. Well, they are welcoming the new. Olabe ate fe rate gye tulwanirako, like the amount of energy gye tuteekamu to fight something new. Gowane Uganda ng'oyagala bakube bakutereeze, jangu okola ekintu ekitabadde mu society.
najja wano nentandika okubaako ne byensomesa wano. The fight gye nafuna wano abaana bankuba left right and center because they thought I was a mediocre. Abasinga kaakati banvaako buvi kuba kati baakakasa nti Haji ekintu kye yaliko yali akitegeeza ate bakiraba n'ebibala ebikivuddemu. Nze nasooka kweterera. By the way nabatundanga nga mbagamba you have no character to destroy me because nga gwe mwennyini nyini teweemanya. How can you destroy someone who knows themselves? Tokisobola. You just fall for the trend. Gundi yagambe kino, gundi yagambe kino. It's until otudde nalaba Bob Proctor yali akisomesaako n'agamba nti n'olwo namu mulumanyi nti lutalo butalo. Nti tugenda kutuula ku makya omuntu ng'alina nakudda mu kasenge kaatandike okuwandiika obuwandiisi obulamu bwe bwe bulina okubeera mu myaka 2. Mu myaka 2 ogenda kukyekanga nga tolinaamu sse y'abakadde bo tebasobola nakubaako kye bakugaidinga mu myaka 2 gye bujja. Ani yali amanyi nti bizinesi zigenda kukolera ku TikTok olwaleero? Nze kitange yafa ali myaka 82, that is 12 years ago. He would have been 94 right now. Yali badde akyaŋŋamba ki ku bizinesi gye nkola right now? The days are gone. They're gone. They are gone. It's not that they were not clever, they were. But times change. And so you are obliged to do so. Abantu tebakimanyi they are trying so much to preserve. And so in preserving basigalayo nga balina kye batya buli ddakiika kyova olaba tebeerabira kikigenda kuddayo. Ne bw'onaakuŋŋanya information yonna n'oba ng'ogina terina kyegenda kukuyamba. It is only applied knowledge which counts. We don't judge a tree by the fruits it brags to bear, but only the fruits it bears. Osobola okugamba ngenda kukola kino, ngenda kukola kino, ngenda kukola kino. No. It's until you zero in onto something. N'okitegeera, n'okiremerako, n'ogenda n'okikola. It is what counts. Simple as that. Simple as that. Kigenda kubanga bugenda kubeera buvunaanyizibwa bwo. Nze ndabye abantu ababadde ne backgrounds ennungi ne balemwa mu nsi. They are total losers. Nensanga abantu ababadde ne terrible backgrounds n'obasanga nga balina obulamu obulungi, and so vice versa. Buli muntu nga bwe kijja kigenda kubeera ku gwe. Tewaliiwo ajjanga buli kimu bamugambe nti it is supposed to be. Tulabye abaana b'abagagga nga bivuddeyo mu nsi ne bibeera biweewe nga mwebiri omwo bitambula butambuzi tebimanyi kiddako ne binyirira mu myaka 2-3 ejaana ne bizaala abaana nga 8-10 ne bibeera awo n'obisanga nga enviri tebikyazisalako ng'abazeeyi baafa ne bitunda ebyabwe ne bitandika kubonaabona. Ne mubaamu abantu abavudde from scratch, they have hustled. Olwaleero ensinga ebaaniriza. It's up to you as a person, not about the background. Not the background. Kakati go background ogirabanga bwefaane. What are you going to change about it? Are you willing to change? Are you willing to learn, unlearn, relearn? Oli mwetegefu okugamba nti nasoma kino naye kinnyambako wano wendi. Nsobola okukita, nsobola okuwulirizaako ku balala abakikoze. Ate nzire mu nsoma ekirala oba gwe wamala. So bw'oba ogamba nti bye wasoma bikumala ng'owulira nti wooli nina amawulire go genjagala nkugambe. Saagala otusumbuwe, twalanga bw'obirowooza, results zo bw'oba oziraba nga tezikkolera n'ogaana era okubigezaako okukyusa. Bw'olaba ebyabalala nga bitambudde, nkwegayiridde tomera kasajja ku mutima, totandika kwogerera bantu bulala, kuba nze mulimu ebintu wano byendabye ewaffe wano nga baabitutendeka mu butegeevu bwaffe nti ddala naffe ne tutandika okukikkiriza nti teri muntu akola ssente n'agaggawala. The understanding is going around and people are buying into it. And when people start convincing themselves, they see ekintu ekyo ne kibeerera ddala nga kituufu. Nze nabagamba natunuliranga abantu. Actually, I was on the verge of thinking almost nti ennyumba ya Hamusi erina omunene gwe yagizimbira nannyiniyo. But then on the second thought, you go just like, who was so daft to build such a beautiful home
n'agiteekeramu omuntu omulala agyebakemu. Like when you start like to logically question things, like ate osanga abantu nga bakirimu ddala nga oli akikkiririzaamu ddala kibadde bwe kiti kati bwoge olina klabu gy'otandika okugenda ng'oyingiramu obwongo ne butandika okuba nga bugenda buggulawo ebintu n'ogamba nange bwenti bwe nali ndowooza, nange kino bwenti kye nabadde ndowooza. Era omuddugavu nga bwe bamuseetinga tebamuseetingangako ng'alowooza nti nno waliwo akola bizinensi n'asasulwa okubanga afuna ekituufu. By the way, people who come up with ideas when it comes to business, they have to be rich. It's the order of the day. Zuckerberg yatuteekerawo eno Facebook tekyetaaga kukola because of his innovation. Alina okufuna sente, like it or not. Gw'osobola okuddeeyo ne weefuula omugezi ennyo n'obalabala kikyalina okukola ki. Trust me, you are not. You are just being envious. Otandika okikubamu ebitulirwa kuba tokisobola. Come up with new ideas. Abantu abatandika TikTok nabo bagudde mu sente and people are coming up with new ideas every day. Innovation ereeta bugagga. They are serving. Batandika okufuna kati wano bota mwe kakati abadde bangobera we natandikira wano okubaako byenkola Stella osobola okubeera omujulizi wange bw'otandika wano okukola kubaga Stella wali obaddeko client wange Rose mwe namba laba basinga kuno bw'otandika kuno okukola when people see you making a lot of money they start cross checking. Kati kino kyankubulya ndowooza ya muddugavu ono gundi yagize bwati nawe yafuna sente nnyingi. Do you know how much it takes for someone to come up with an idea naji building and naji selling? Kale bwoba olaba where they are getting a lot of money, go and do it, go and trying to do it. Bona kigezaako n'okiraba how much it takes just to sell it out there, you can respect and know that they are worth the money they have been given. Bwebanga government is about, why not you? Nawe ebeerawo bazikuwe. Nga tonnaba kutandika kulaba mula omuddugavu yeefoosinga ennyo okukkiriza nti no, like there's actually a success story. It can happen. It can happen, and not for other people. It can happen for them as well. Bebino ebitujjano tutandika okubitembeeta abantu nti no, you can do this, you can do this. Oli bw'akiraba nga tekikkirizibwa tajja kukisobola ng'addayo mu bantu be abamu programming obwongo. Abaya akatuula awo ng'oli atandika ng'agira gundi mwamulabye yafudde ali luddawa kati ali yavunda sente zibabonyaabonyeza ki mubonaabonera bwereere mubirekeewo muddeeyo mukole bwe muti. And whatever you impress upon your brain, yes, there are certain things we have to know, but what are you feeding your brain on a daily? Olina atandiko kimuteekako nti okimanyi nti abantu bakitegeera ddala nti abantu bonna abagagga babi. And it's always in African setting. African setting, abantu abagagga babi, abantu abagagga balogo, abantu abagagga basaddaaka. You see, such things don't go to waste. Bigendayo mu bwongo obwo, it registers, ate kibaako ne kye kikola. Omwana n'akulanga tamanyi nti nno isokka okuvulubana, isokka okulwanira ensi nga atagenda kugivaamu, as long as you are not hurting others. Because at the end of the day, the amount of money you have onto your account, the amount of assets you have, it will by all standard affect your life, your education, your kids' happiness, the quality of life you live. Kubanga ajja kusala wo ogenda abaana b'okusomera eddwaliro lye bagenda okutwalamu, engoye z'oyambala, perfume gwoyambala, n'abantu engeri gye bagenda okulaba. Like it or not, whoever sold you the idea that is bad, is not good, is even what have you, sold you a wrong theory. That is a wrong doctrine. You see, we just have to learn how to balance life. That's how it should be. Simple as that.
Just balance it. So when you go there, notandika okuwuliriza omuntu ng'ali one-sided, byebizibu byamugenda okusanga, agenda kikubulya, and they are going to sell to you that idea, you believe in it. Bw'otandika okukola sente, kino kigenda kubeera bwe kiti, bw'otandika okukola bwe noddayo waka n'otandika kusinza mutonzi, sigenda kukola bwoti, sigenda kuvulubana. The world is waiting for you to stand up and be counted. Osobole okufuna omugabo gwo, osobole okubeerawo. Ekinaavaamu kigenda kubeera ki? Ogenda kutandika kusabiriza. Bw'onaatandika okusabiriza, ogenda kudda mu kibanyimye kubanyiigira. Ekiddako kigenda kubeera ki? Egenda kubeera fitina. Fitina egenda kubeera ki? Saagala kubasemberera, saagala kubakolera ki? Ku ffenna ani ali evil? Who's evil? No, you tell me who's evil. What ideas are you selling to your brain? What ideas? Birowoozo ki bye wateeka mu bwongo byo wagula nga byebyo? Yes, we are here today. Tomorrow we are going. Tomorrow we are gone. We are not here. It's a fact. Nyinza okuba nga njogera enkya ku 10 nga mugenda kunsanga kyaggwe. It's a fact. Ne lwaki ndeka to be driven by that? What if it doesn't happen tomorrow? What ideas are you selling to yourself? Otandika okukiteeka mu bwongo. Otandika okukibe. Yes, seragambe negativity. Yeah, once you start putting it in there, death is real and so living. Omuntu aleme kukusanga mu biseera byo byakubeera mu bulamu, atandike kwagazisa ku livinga ng'eyafudde. Kubanga bw'anaatandika okuteeka mu ekyo, n'atandika okukoze okujja ku kwagala okukola ebintu ebituufu, olw'ensonga nti nno olina bye weetangira ebisobola okukulemesa bw'ojja. Lwonna lugendo, lwonna lugero lugwalina okuluwandiika, ojja gaana okuluwandiika mu mpandiika yo nga gye wayagala odduwandiikamu, ogende nga toli musanyufu. Bw'onaaba nga toli musanyufu, olina bw'ogenda okuleka ng'okosezza. Be bantu abalaba abantu abalala ababeera kuno ddakiika emu nga bayomba. Nabadde wano nendaba abaana bagenze ne bayimba kana akayimba simanyi mubeesiga be mulekera eddaami, ne batandika okugira buli wamu, ne batandika okubatwala, and people just grew negative. Mutandise okubajjayo, abaana tebasomedde. It's their time to shine. Come on, shut up. It's their time to shine. If you didn't limit them when they were still striving to be there, why are you trying to limit them when they are prevailing? You are broken. There's something not right, and it's within us Africans. Lwaki gw'otaabeererawo mu kuteekateeka abeere kyali? Lwaki oyagala kubeerawo mu kumutemeratemera wo waalina koma? Senga ebyo bibadde bikuhappeningira, wali badde tobitunulamu. Kino sikyogera kukakkanya muntu mulala yenna. Sikyogera kukikakkanya muntu mulala yenna, but it's reality. Bw'ogaana okweconcentratingako to be positive, to be an exemplary person, to live life peacefully, to enjoy, to feel it, to like it, you are going to hurt others who are trying to have their lives. Olaba mutandika tenge. Musajja ensi mukubye emyaka emeka olw'amaaso gaafaananye nga bw'afaananye. Mukama alina waamuyambidde waavuddeyo. Era olina omulaba ng'atandika okwogera. Leero taatuuleko. Anage kiki? You are broken. You are broken. You just can't quench it. Tosobola kitwala. You cannot see success on a daily basis. But for people who were experiencing a life, they are okay with it. In fact, they clap for him. They know it is his time. And so yours can be. And so yours can be. Nina ebintu byegera n'enjogera. Abantu ne babifuna bwabwe. Nsaasira nnyo abatutunuuliranga nga batuyita ba motivational speaker. Yeah, all right. I'm very fine with it. People tried to modernize it, to demonize it. Era n'abaali wano abamu abaali babikola ne batandika okubikyusakyusa. Nze ndi gundi simanyi kansala nkola bino. No, I remained. Kubanga ekigambo ekyange kyenjogera mmanya nti kiba kya mazima, kiba kirina kuzzaamu maanyi. Tolina kyo. Like you can't force me. No, you can't.
kyendi ogezaako okukikkakkanya naye is good, is healthy. It's good to talk to someone who's down, to motivate them, to remind them why they dreamt in the first place, to believe in it. Bw'aba akiraba nga tekimukolera enkya ajja kubanga ali wansi akiwulire kimuzza engulu. It's our job and we are here to do it. Tolina ky'osobola kuŋŋamba why? Kuba kye nkugamba kyonna nkiyiseemu. Omanyi mwamanyira okugamba ba motivational speaker bagenda kukugamba ki? Well, I don't know. I'm okay. Kye nayagala mu nsi nkifunye. Era ekiba kinnwanisa n'okumala okumugamba nti nno naawe ky'oyagala okubeera osobola okibeera. Abo abagezaako boolaba abatukkakkanya nammwe be babakkakkanya, be bababuulira nti nno tekisoboka. Omanyi amaanyi ga motivation ugabeera kubanga nze I know all my defining moments I had to listen to strangers. Not my family, never. Ni abasajja nabakwa tebamanyi nakummanya ba L. Nightingale, ba Bob Proctor, ba Les Brown, nembawulirizanga they set my mind up straight nentandika okuyingira mu bintu nga sibitya, and I've managed to stand on different platforms in the world because of them. Nebaza Mukama Katonda nti okuyisa mu bo be bambeezezaawo nawulizanga bigambo byabwe. I heard their stories. What if someone hears my story n'alabanga enlininga butereevu mu biki byayiseemu n'agamba what if this guy can do it? Kijja kitya nti nze sisobola kikola? There's nothing behind it. No, not at all. Not at all. Nagenze ndabadde ngenda mu America, mukwano gwange Jose yabadde akuba akalango n'omulangira Ndawusi. Ne baŋŋamba tuwano audio ng'otubuulira kikyogenda otukolera. Ne mbagamba nti nze Haji Bakaluba yava ku kyeyo ng'ambadde emyaka 19 nenzija e Kampala kati mmazeewo emyaka 3. Ndawusi n'agenda n'akuba akalango emudda kuno mugenda kawulira bwe muba mu stories down one. Jose n'amukubira n'amugamba nedda Haji Bakaluba amaze emyaka 10 e Kampala. Good enough Ndawusi yabadde amanyi n'amugamba nedda ssebo si bwe kiri. Haji Bakaluba yakamala emyaka 3 e Kampala. Jose ebyo yabinyumiriza ndowooza Rose osobola okutestifyinga. Twali ffenna mu mmotoka nga tujja ku airport okututwala ku hotel. N'agamba no twogera n'agamba Jose nga ye kye yeewuunya like how can someone have such effect mu bulamu bw'abantu n'ebintu byakoze in 3 years. Era we twali ne mugamba no 4 years ago I was a security guard. Seriously I was. But sakyusaako mutwe gwange not anything. But nina ebintu ebyange bye nnina mu bwongo nga the madness could not allow me to be where I was. You know, there are certain people who are just happy being losers in life. They're okay. They're okay. Otuukayo mu kyalo bali awo bali. They're okay. It depends. You see, vibration yo gye weeteekako mu bwongo like okifiringa abantu abamu bali mu kulumwa stress kimuluma kimukuba eno kimukuba eri akuba eno akasimu akuba eno ekimukuba mu byonna obwongo bwakimanyi nti alina ekyamaanyi kyasobola okukola. Tamanyi lwaki stress emuluma naye nze nkimanyi. Okimanyi nti oli mugezi okusinga nekyolowooza. Okimanyi nti oli mugezi okubeerawo wooli. Kyekikulumya stress. Kati bw'ogenda mu kyalo n'osanga omusajja nga yagenze n'alima ku ssaawa 8 ali mu kutambula ali mu kkubo empale zino azifunyizza tezisalawo oba nnyimpi oba mpanvu ziri eno mu ntumbwe aliko n'akalimiro agenda abwatula ekikajjo kye ojja musanga nga talumwa stress. Lwaki? Expectations zize ziri ku level eyo. Essaati gye yayambadde n'enkyagenda giddamu agirimiremu nkukakasa n'olusu olugirimu talumanyi. Taluwulira nadduwulira. Gwoyambala essaati omulundi ogwo ye n'otambula n'owulira nti teweekubye eddiyo bodda yeewaka bw'otuuka ne mu kisero otoyagala madamu azigatte na ku ziri zidduga. Lwaki? It's the level of your life, the expectations you have, and so you have to meet the demands. Simple. There are certain people who are just happy to be where they are. And there are people who are just not settling for it. Baga buli kaseera bakeera ku makya banoonya. How can we advance from here? Era we balabanga progress eyo tejja the stress ezimuluma. Y'omwana gw'osanga Saudi buli ddakiika stress emuluma akugamba yaveeno nga tafuna wadde 10 kati ali ku kakadde kamu oba kakadde kamu kitundu naye akugamba stress ennuma. Lwaki? Obulamu Mukama Katonda yabukola bulina kuba progressive at all time.
at all times olina okuba nga oli progressive. W'otuuka ewantu bw'olwawo you outgrow. You outgrow. Kati otuuka ekiseera olina akugamba nti siimako naawe kino kyogize bw'oti kale gwe noogerayo gundi otakirina. Kituufu always siima. Kituufu always pat yourself on the shoulder. Weekubeko ugambe nti leero kigize small dinners bukole ne family yo mwekulise naye era ddamu oyambala ogambe nti tugenda kweyongera kuba wonna w'otuuka n'obeerawo ebbanga ne liwera nga tewaliwo kirala kikyuka k'otuuka ekiseera ng'ekyo tokyasobola kukyonge tekikyasobola kusanyusa amasannyalaze gakulimu obwongo bw'omuntu baabukolanga bulina kubanga bweyongerayo. It is as simple as that. Nga sinaba kubasiibula njagala mbagamba ekintu kino bw'obanga owulira ng'akusamu agenda kubata njagala mbabuulira bw'obanga owulira olina ekintu mu mutima gwo nga kiggamba nti nno olina ekintu ekirala ky'osobola okukola, trust me it is possible. Bw'obanga owulira olina w'oli nga ka stress kakkuba kagamba nti nno there's something out there for you, trust me you can go and get it. Don't be guided by history, be guided by the future. History tumuddamu kugenda kuyiga buyizi kugezaako kumanya nsobi we zaali na birungi mu ngeri gye baabikola. Tuli mu bulamu bw'ensi, let us live in the moment, but at the same time we have to be looking towards the future. Future tugitunulamu only to strategize. Bw'ona atunulanga mu future nga teriyo strategy n'emu tolina kirala ky'ogenda kufunayo, it is anxiety. Omuntu yenna ali wakati w'okusalawo nga tasobola kusalawo kobe ng'oli mu bufumbo. Bw'olaba ng'otuuse wakati tomanyi oba omwami ogenda kubeera naye oba omukyalo ogenda kubeerawo, buli bw'obibeeramu bw'oti ng'owulira olina that form of anxiety, olina obutasalawo obwo ogenda okutandikira nga otandika obutassa bulungi, ogenda okuwulira ng'otandika okukankana. Lwaki? Because your future is uncertain. Tomanyi kigenda kuddako nkya, otandika okutya. Anxiety netandika be bantu b'oli abalwala nga bakuba pressure bakola ki. We are only allowed to look in the future and strategize. Njagala tubeere abantu abalivinga obulamu purposely. Otunule mu maaso otandika omuntu okuwa programming ngenda kuba njagala ki mu myaka 10 okuva kati, ngenda kubeera ani mu myaka 5 okuva kati, ngenda kuba ntudde n'abaani, ngenda kuba mbatudde mu ngaani. Isabtu tewaliwo muntu yenna agenda kukikolera ate tewabaawo omuntu yenna agenda kikulima tekigenda kusomeza tekisoboka. No, abantu bonna abalina ebirungi okutuuka lwogenda okutegeera nti tebalina mmere ya njawulo gye bali, tebalina kye baawa Mukama kuba Mukama Katonda tali amandaazi era tebalina kye bamuyisiza wansi wa mmeeza, ogenda kikakasa nti nno kigenda kusoboka. You might be where you are nga tomanyi nti nno osobola okweyongera because of the people around you. Bakukeera ku makya ne bakujjukiza ne bakugamba nti tekigenda kusomeka. Kisoboka ate okisobolanga. Tunuulira bakaluba. I should be a living example. Saddayo kasookedde nasituka ne ngamba nti no ngenda kuyimira to be counted. Sirina certificate gye nali nnyongeddeko, sirina kinene kye nali nnyongeddeyo, but you could see at least kye nakola omwaka ogumu oba ogwokubiri emabega. Ogenda okitunula leero I'm doing it better. Neekolamu omulimu naawe osobola okukeera ku makya ng'olina omulimu gw'ogenda nga weekolamu nga ggwe, naye trust me bw'oba ogenda ogukola tewali agenda kubanga akikkiriza. Tewali agenda kubanga akikkiriza. Bagenda kugira nga kakati bakugambye kino nga tekikoledde. Those people who are throwing mockery at you, Mukama Katonda be yakuleeteranga obstacles. Nze natuuka abanga abantambulira okumpi n'embeesonyiwa purposely kubanga mmanyi kiki ekitegeeza omuntu okuŋŋamba nti no tekisoboka. Abanvuma bazze wano ne banvuma, but they have all gone. Ababeera mikwano gyange omwaka guno omulala bagenda, but I still remain here. Why? I know what I want. I know the principles I believe in. I wake up today, tomorrow I believe in what I'm doing. It doesn't matter. Their opinion is their opinion. Everyone is entitled to their opinion. Bw'onaatandika okutambula mu bulamu bw'ensi ng'otambulira ku opinions z'abantu ogenda kugwa obudde bwonna. Lwaki? Everyone is entitled. Opinions are the rarest commodities in the world. Everyone has got one. Bw'onaaba otandika okugamba gundi ondowooleza kigundi ondowooleza, you will never be unique. At the end of the day you are fighting to be unique. It is as simple as that. Byenjogera wano olwaleero saasobola kubimanya nti nsobola okubyogera emyaka 3 emabega. Nti nsobola okudda mu maaso ga kamera and I vibe for 2 hours. Today I'm doing it with comfort.
lwakubanga nkyagala. I took time to read about it. I took no one to tell me that I couldn't do it. Bajja wano ku social media ne bagezaako okunkuba. Lwaki baasirika? Why? When they see you progressing, when they see that it's real, they start laughing at themselves. They smirk. Ne baga, oh maybe. Ensi egenda kukuba. Bw'enaakulaba ng'olemeddeko ejaga, well, ono tumuleka ayitawo tugende tufuneyo falo omulala tugende tugunda oyo tolowooza nti no is going to be a free pass nti ogenda kutuukawo bagambe well thank you very much you are doing it for good cause oyagala family yebeere bulungi oyagala kubeera bulungi yitawo. It doesn't work like that. It doesn't. Gwagenda okuyitawo ogambe nti nzize nabagamba abajahova agenda n'akoona ku lugirwo bw'alulemerako ennyo waakiri mu busungu ojja n'omuggulira. Naawe njagala attitude yeemu mu 10 ababaggulira wabeerako 2 abayimirira ne babawuliriza. It should be like that. Tebigenda kubanga bijja ng'obifunanga bw'obadde oyogera. Let us go back. Second thoughts mu bintu bye tubitwala literally tubitwalanga we baabitugamba oba tugenda bitwala nga tubirowoozaako ngaffe 3 years buli omu n'asiga. Bw'obigamba omuntu atannaba kwetegeka kugamba nti ngenda kusituka ntandika okugira, they get offended. Akugamba nti no oyo Mukama Katonda lwakuba amublessinze Mukama Katonda lwakuba. Yes, you can be blessed as well, but the blessings are not going to find you in your bed. They are not. Ogenda kubanga okifuna mu kusekererwa, ogenda kuba okifuna mu kujeregererwa. Simple as that. Bagenda kuva naye leero abakaluba yayiseewo, leero lino yakoze eki. Yes, bwe mba nayiseewo tetulina we twalagana kusisinkana. It's me, I'm doing my thing. Why? Cause mmanyi kyenkola olwaleero kirina gye kigenda okunteeka mu maaso. There are certain people who are going to see me because of what I'm doing right now. Gwe kiki weeteeseyo ensi kyeba ekulabireko? Oba oliawo just ogamba nze Mukama Katonda yasalawo kino kyendiko kigenda kukoma ku ekyo. Tuli mu nsi ey'abantu abali negative. Tuli mu nsi ey'abantu abatayagaliza. Tuli mu nsi ey'abantu abaluzinga hope. Everyone is going to try to pull you down. Nkikuddiramu abantu baffe be tulimu, they are so negative. Tebaagaliza muntu mulala. They see progress nga ababaduulira ababakolera ki, and it's the order of the day. Naye ekigenda okulemesaako gwe kukyagala botabeebuuzaako kugenda ng'osoma mu abo abasobodde okubanga bakikola. Yimirira genda okikole kiremereko. It's your game, it's yours to play, it's your life, it's your dream, and you're going to go for it. Kyusamu endowooza. Maama kye yagamba kiyinza okuba nga si kyekyo. Ceiling gye tweteekako ngaffe abaddugavu mu byenzikiriza mu bya culture, at one point tulina be cross checking bino sente simanyi sente mbi bana balowooza. You see abantu they even feel offended but n'okukyogerako nti no it's good. Yes, it's good. Still abantu bagambe olikawuko abapangisa bakuwa sente, it's good. Chimubulye point blank chimugambe is okay. So you are hustling techinaba ku working out, but stay in there. But as you are staying in there, back ekirala kyogezaako kuga what can I be good at? Kwata obwongo obunyonyogera obudde bwonna. Wait, one day people will be listening to your story. They will. But before you succeed, teri ayagala kumanya. Hello? Teri ayagala kumanya. Lwaki sibeerekereza? Abadde Haji Bakaluba ngenda kuba waayo lessons zigenda kubanga 3 okutuuka wennyenda okubanga cross checking and whether I am continuing, but most probably tugenda kuba to stopping mu budde gye buddako. Nzire ku mirimu gyange manyi bino byenjogera bijja kusigalayo. Alibanga ayagala okufunamu omuliro ogusingako ku guno ajja kuddangayo mu videos zange endala alabe. Omulundi oguddako tugenda kuba tuddayo ku love, tugenda kubanga twogera ne ku stress and depression. Kansuubire nti no mulina kyemufunyeemu. At one point you realize that the biggest asset is up here, and trust me, people will know when you are loaded up here. Don't be lied to. System kyakugamba, muzaddewo kyakugamba. When you present yourself to the world, you will know whether you qualify
or not. Many of you qualify, but you just need to talk to people who can try and polish you. Olala bw'olabanga omuntu nga progresses, trust me, there's something they're doing right. And you can be that somebody. Tebakulimba. Tebiriko. Life does not play favorites. You can be part of it. Be ready to take on your life. Mbagala nnyo. Akuuma atakuumira mpeera okutuuka we nasaayo akalala mu nsonyiwa okubanga mpangadde nnyo olwaleero. Akisa nja kusaba abanteere kansigale ne mikwano gyange wano ab'oku TikTok mbeeba. We are the dreamers, we make it happen. Guess we believe it. Look who we